we have completed the estimation of abnormal constituents of urine. That was qualitative or quantitative? Okay. From today we will estimate quantitative estimation. That means the exact amount of analyte in which concentration it is present. Okay. In exam you will provided a blood sample, okay, and you have to estimate the exact concentration of that analyte like glucose, creatinine, okay. So the first topic of discussion is estimation of glucose in blood. Estimation of glucose in blood. So we have to estimate the exact concentration of glucose in the given sample, okay. So what you will write in your practical copy, we will make one heading, that is estimation of blood glucose. What is the aim? Quantitative estimation of glucose. Our aim is quantitative estimation of glucose. Now, name of the method, that is glucose oxidase and peroxidase method. Glucose oxidase peroxidase method. Glucose oxidase and peroxidase method. Glucose oxidase is a enzyme and also peroxidase is an enzyme, so it is an enzymatic estimation, okay. So at first you have to write aim, then name of the method, then collection of blood sample, What are the types of blood sample for estimation of blood glucose? What are the types? That means fasting and postprandial, and another is random. Three type of sample can come in our laboratory. So number one is fasting blood sugar. Number two, PP means postprandial, and number three is random. Fasting blood sample will come when a patient has not taken any food for 12 or 8 to 10 hours. So 8 to 10 hours. For 8 to 10 hours the patient has not taken any food. For postprandial 2 hours after meal. 2 hours after taking meal. And for random blood sugar, when we will take blood sample? Anytime. And blood, for estimation of sugar, blood is collected in specific vial. Can you tell me the name of the vial? Fluoride vial. Very good. Fluoride inhibits enolase. Okay. So it will inhibit enolase. So the glycolysis will be stopped. So RBC cannot utilize the glucose. So the blood glucose level will be same at the time of collection of blood and the estimation time. Okay. So we use fluoride vial.
to collect the blood. Okay. So aim, method and collection of blood sample. Now coming to the principle. What is the principle? That is glucose, the name of the method is glucose oxidase and peroxidase. That means there will be two enzymes, glucose oxidase and glucose peroxidase. Okay. So, in presence of glucose oxidase, glucose will be oxidized into, upon oxidation of glucose, glucose is a aldehyde. So, oxidation it will give rise to gluconic acid. Very good, gluconic acid. So, in presence of glucose oxidase, glucose will be converted into gluconic acid and hydrogen peroxide, H₂O₂. Okay, and in next step the hydrogen peroxide will further react with phenol and 4-amino antipyridine that is present inside the reagent. Okay, 4-amino antipyridine and phenol. So, H₂O₂ will further react with phenol and 4-amino antipyridine and it will produce a dye complex. The name of the dye is quinoneimine. Okay, and this complex has a specific color, that is pinkish red. Okay, so from your colorimetry class you already know, if a substance or if a solution it produces color, then we can measure the concentration of that analyte by using colorimetry. Okay, so in that case a pinkish red color solution you will get, and you can measure the concentration of that substance by using the colorimeter. Here we use the spectrophotometer. Okay, spectrophotometer also works by using the principle of colorimeter. Okay, so you write down the principle, that is glucose will oxidized into gluconic acid and hydrogen peroxide in presence of glucose oxidase. I am using this abbreviation form, but you have to write in full form, that is glucose oxidase. Okay. In next step, H₂O₂ will further reacts with phenol and 4-amino antipyridine. Phenol and 4-amino antipyridine. Okay, to produce a pinkish red colored complex, that is quinoneimine. ঠিক আছে? So glucose will oxidized into gluconic acid and hydrogen peroxide in presence of glucose oxidase.
Now in next step, hydrogen peroxide will further reacts with phenol and 4-amino antipyrine to produce a pinkish red colored complex, that is quinoneimine. Okay, quinoneimine. আচ্ছা, কলোরিমেট্রি তো পড়া হয়ে গেছে। এই কালার কমপ্লেক্স থেকে কিভাবে কনসেন্ট্রেশন বোঝা যায়? কিভাবে বোঝা যায় কালার কমপ্লেক্স থেকে? Is there any relation with the concentration of product and intensity of color? কি রিলেশন আছে? Concentration of glucose and concentration of red color. Any relation? হ্যাঁ, সেটা বটে। আমি বলতে চাইছি যে concentration of glucose in a given sample or color, intensity of color that is produced, that is red color. Is there any relation? সিম্পল বলতে গেলে দে আর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, মানে যত বেশি ইন্টেন্সিটি রেড পাবি হয়তো ডিপ কালার পাচ্ছিস, তার মানে গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ইজ হাই। আর যত দেখবি স্লাইট পিঙ্কের দিকে আসছে অতটা ডিপ নয়, লাইট কালার, দ্যাট মিনস গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ইজ টুয়ার্ডস দ্য লো। সো দ্য ইন্টেন্সিটি অফ কালার, এই যে ডিপনেসটাকে বলে ইন্টেন্সিটি অফ কালার, ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ এনি অ্যানালাইট প্রেজেন্ট ইন দ্য স্যাম্পল, ইন দিস কেস কনসেন্ট্রেশন অফ গ্লুকোজ। ওকে, যত বেশি তত এটা বেশি হবে, ঠিক আছে? তো এটা লিখতে হবে, intensity of the red color is directly proportional to the concentration of glucose present in sample. আচ্ছা, আমি তখন একটা ভুল বলেছি স্পেকট্রোফটোমিটার না, সেমি অটো অ্যানালাইজার ইউজেস দিস প্রিন্সিপাল। ওকে, সেমি অটো অ্যানালাইজার এখানে আছে। আচ্ছা, colorimeter can we measure a concentration of substance which don't give color? Can we measure by using colorimetry? Color production is must or not? সাপোজ কিছু রিয়াকশন করলি দিয়ে তো কালার এলো না, তাহলে কি কলোরিমেট্রি ইউজ করতে পারবি? তো তখন কি ইউজ করবি? সে কনসেন্ট্রেশন তোকে মাপতে হবে, মেজার করতে হবে, তখন হ্যাঁ, সেমি অটো অ্যানালাইজার প্রিন্সিপাল ইজ ইউজিং কলোরিমেট্রি। হ্যাঁ, স্পেকট্রোফটোমিটার। হ্যাঁ, স্পেকট্রো মানে একটা ব্রড স্পেকট্রাম, ইউভি অ্যান্ড ইনফ্রারেড পুরোটা কভার করে, বাট কলোরিমিটার অনলি ভিজিবল রেঞ্জ, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি, কালার অনলি ভিজিবল রেঞ্জ। আচ্ছা, আর ওর বাইরে যদি পড়ে যায়, এদিকে ইউভি রেঞ্জ আর ওদিকে ইনফ্রারেড, দেন উই ইউজ স্পেকট্রোফটোমিটার, ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যাবাউট প্রিন্সিপাল। হয়ে গেছে, এটা লিখতে হবে খাতায়। আচ্ছা, কলোরিমেট্রিতে রেজাল্ট আমরা কি হিসাবে পাই? ইন হুইচ ফর্ম উইল গেট দ্য রেজাল্ট? ডাইরেক্টলি কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দেয় না কি করে? হ্যাঁ, if we put the sample, color sample, then we will get the direct result, the direct concentration of glucose, or we have to calculate it? Calculate. So what it will give? In which form? The result will come in which form? বল, কনসেন্ট্রেশন তো দেবে না, ডাইরেক্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে হোয়াট উই উইল গেট?
Absorb. Very. Now coming to reaction. রিঅ্যাকশানে যেটা ডিসকাস করলাম, গ্লুকোজ অক্সিডেজ, it will produce gluconic acid and hydrogen peroxide. Okay, in next step, hydrogen peroxide plus phenol plus 4-amino antipyrine. I am writing in abbreviation form, but in your practical copy you must write the full form. Hydrogen peroxide plus phenol plus 4-amino antipyrine. The enzyme is, in next step, enzyme peroxidase, and the product is quinoneimine dicomplex, and water will be produced. ঠিক আছে, এটা কিন্তু ধরবে এক্সামে। গ্লুকোজ in presence of glucose oxidase, gluconic acid plus hydrogen peroxide plus phenol plus 4-amino antipyrine. The product in presence of peroxidase, the product will quinoneimine dicomplex plus water. Okay, this is the reaction. তাহলে কি কি লিখলি বল? প্রথমে এম, দেন মেথড, then collection of blood sample, then principle, then reaction. Now coming to procedure. আচ্ছা, প্রসিডিওরের আগে, ওকে, প্রসিডিওর, বিফোর প্রসিডিওর you must make a point on reagent. Number 1, glucose oxidase and peroxidase. Okay. Number 2, standard glucose solution. There is a kit which contains glucose oxidase-peroxidase, and they also provide the standard glucose solution. Standard solution means the solution which has a known value of glucose. That means generally it gives 100 mg per dl. Okay, that means known amount of glucose is present in that solution. This also comes with the reagent kit. And distilled water. Okay. Now coming to the procedure. কি করবি না, we have to take 3 test tube. Okay, we have to take 3 test tube. তোরা লেখ, আমি আর লিখছি না। We have to take 3 test tube and mark as blank test and standard. You have to take 3 test tubes and you have to mark blank, test and standard. B for blank, T for test and S for standard. ঠিক আছে, 3 test tube.
Okay, you have to made a column like this. Number 1, glucose oxidase peroxidase reagent. You have to take 1000 microliter in each test tube. কি করে নিবি রিএজেন্ট কিভাবে তুলবি by using micropipette. Okay, you have to take glucose oxidase peroxidase reagent in the 3 test tubes. Okay, now distilled water, DW means distilled water only in case of blank. Okay, then standard solution. Standard solution means 100 milligram per dl that has been provided with the reagent kit. Okay, standard solution only in case of standard test tube, that is 10 microliter. And then sample means blood sample only in test. Understood? You have to take glucose oxidase peroxidase reagent in all the 3 test tubes. Then you have to add distilled water only in blank test tube and add standard solution in standard test tube, S test tube, and sample in test, standard in S and sample in the test. Okay, so you have to add the reagent and the sample according to the column. Then you have to wait for 10 minutes in for 10 minutes. Actually in the kit literature it is written that you have to incubate 37 degrees Celsius in 37 degrees Celsius for 10 minutes, but in our country in summer already it is 40 degrees Celsius. Okay, so no incubation is needed. If it is in summer then you just wait for 10 minutes. Okay, and if your exam is in winter season then wait for 15 to 20 minutes. Okay, so acha, you have to mix well. After adding both things you have to mix well. কেন মিক্স করতে বলছি, অনেকে কি করে জাস্ট অ্যাডিং দ্য ব্লাড স্যাম্পল অ্যান্ড ইউ আর ওয়েটিং, নিচেরটা রিয়াকশন স্টার্ট হয় না, তো ফুললি কালার ডেভেলপ ইজ নট প্রেজেন্ট, সো রেজাল্ট উইল বি ভ্যারিড. সো ইউ হ্যাভ টু মিক্স ওয়েল. অ্যান্ড আমি এখানে ইনকিউবেট লিখে রাখছি, ইনকিউবেট at 37 degrees Celsius for 10 minutes. 37 degrees Celsius for 10 minutes, and you have to take the absorbance for each test tubes. But প্রত্যেকটারই নিতে হবে কিন্তু, and take absorbance for each test tubes. Okay, each test tubes. হয়েছে, তাহলে বোঝা গেছে ইউ হ্যাভ টু টেক 3 টেস্ট. আচ্ছা, কি প্রোভাইড করা থাকবে না, দেয়ার উইল বি স্যাম্পল, ব্লাড স্যাম্পল অ্যান্ড দেয়ার উইল বি রিয়েজেন্ট. ওকে, সো you come one by one and you have to take the reagent first in each 3 test tube, that is 100 microliter, 100 microliter, 100 microliter. Then you have to add distilled water only in which test tube? Blank, only in blank. And standard solution in S test tube, and blood sample that is in D test tube. Okay, and you have to mix well. It's a bhul korbi na, you have to mix well and wait for 10 minutes in 37 degrees Celsius, that is in summer season. Okay, and after that you have to, acha eta to holo mixture absorbance, তারপরে অ্যাড কর by using semi auto analyzer at 505 nanometer
filter, that is এটা কোন কালার রেঞ্জে পড়ে বলতে পারবি কেউ? green color. Why we are using green colored filter? From your colorimetry class, green color filter is using here. Why? Colorimetry is everything about color. Why? Maximum absorbance. Why? Huh? Okay, we are getting here red color, so complementary color. Okay, complementary bole to sir, complementary color. Okay, we have to use the complementary, the filter will be complementary color. Okay, ও যেটা বললো যে absorbance টা তো maximum level এ পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? So they are the complementary colors. So we are using green filter, that is 505 nanometer. Okay, so we have completed the procedure. Now observation. So we will get 3 sets of absorbance value, okay, from each test tube. So the next point is observation. In observation you have to write. Any problem? কি অসুবিধা আছে বল? Any problem? কি কথা বলছিস? Observation, absorbance of blank, absorbance of test, absorbance of standard. যা ভ্যালু পাবি এখানে লিখতে হবে, ঠিক আছে? What you will get, write down the value. So in observation, absorbance of blank, absorbance of test, and absorbance of standard. Now calculation. Concentration of glucose in given sample is equal to, bol ki hobe calculation, how we will measure the calculation of a specific analyte from absorbance, ki bol formula ta ki, হ্যাঁ, absorbance of test, হ্যাঁ, টেস্ট বা গিভেন স্যাম্পল মাইনাস, না এটা সিম্পলিফাইড ফর্মের একটা আছে, ঠিক আছে? ওটার পরে তো মডিফাই করতে হবে, লগ টগ বসিয়ে তো ক্যালকুলেশন করতে পারবি না। অ্যাবজর্বেন্স অফ টেস্ট মাইনাস অ্যাবজর্বেন্স অফ ব্ল্যাঙ্ক ডিভাইডেড বাই অ্যাবজর্বেন্স অফ স্ট্যান্ডার্ড মাইনাস absorbance of blank into concentration of standard. Concentration of standard. জানিস তো এটা? হ্যাঁ, জানিস না এটা? এটা না জানলে তো ওই লগ দিয়ে তো তুই এটা করতে পারবি না। অ্যাকর্ডিং টু বিয়ার্স ল কি? Absorbance is proportional to Beers-Lambert law. Absorbance is proportional to concentration. A is proportional to C. And Lambert's law, absorbance is proportional to path length. If we take two, acha, path length is same, that is koto? Kire, koto? 1 centimeter, it is fixed. মেশিনের মধ্যে দ্য কুভেটের যেটা লেন্থ, এই যে এটা, দ্যাট ইজ 1 centimeter. It is fixed. So we are only using this. A is proportional to C. It is fixed means fixed 1 centimeter for each measurement. Okay. So we are bothering about A is proportional to C.
If we take two different sample, that is A1, so A1 will be proportional to C1 and A2 will be proportional to C2. মানে এর ক্ষেত্রে ভাব এটা যদি ব্লাড স্যাম্পলের অ্যাবজর্বেন্স A1, তাহলে A1 is proportional to C1 আর স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনের A2 is proportional to C2, তাহলে A1 by A2 is equal to C1 by C2. তাহলে এটা যদি তোর ব্লাডের হয় C1, তাহলে C1 equal to কত হবে? A1 into C2 by A2, ঠিক আছে? এবার দেখ, দিস ইজ সেম অ্যাবজর্বেন্স অফ টেস্ট আর নিচে হলো অ্যাবজর্বেন্স অফ স্ট্যান্ডার্ড আর এখানে হলো কনসেন্ট্রেশন অফ স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে? এবার মাঝখানে এইটা কোথা থেকে এলো? ব্ল্যাঙ্কের, তাই তো? ব্ল্যাঙ্ক আমাদেরকে মাইনাস করতে হয়, ব্ল্যাঙ্ক, কারণ দেয়ার মে বি সাম ইম্পিউরিটিজ ইন রিএজেন্ট অর ইন সামটাইমস রিএজেন্ট ক্যান ইটসেলফ গিভ কালার, সো উই হ্যাভ টু মাইনাস ইট, ওকে? বাকি তো সেম, বুঝতে পারছিস তো? বাকি তো এটা A1, A2 আর C2, ঠিক আছে? ব্ল্যাঙ্কটা দুটো ক্ষেত্রেই মাইনাস করছি ইন কেস দ্য রিএজেন্ট গিভস ইটসেলফ এ কালার, ওকে? সো থাকলে ভালো, না হলে -0, ওকে? তাহলে বোঝা গেছে ক্যালকুলেশনটা কোথা থেকে এলো? দিস ইজ দ্য সিম্পলিফাইড ফর্ম অফ বিয়ার্স-লাম্বার্ট ল, ওকে? এই কনসেপ্টটা কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে। বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা হোল এস্টিমেশন উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। এস্টিমেশনের সবগুলো এটার উপর ক্যালকুলেশন, সেম ক্যালকুলেশন, ওকে? ভুলবি না আর কোনোদিন, ঠিক আছে? সো কনসেন্ট্রেশন অফ গ্লুকোজ এই ফর্মুলাটা লিখবি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালু, যা ভ্যালু পাবি প্র্যাকটিক্যাল করবি নেক্সট দিন, তো যা ভ্যালু পাবি এখানে সেগুলো পুট করবি, দিয়ে যেটা পাবি সেটাই লিখবি। নেক্সট রেজাল্ট কি লিখবি? So the concentration of blood glucose of given sample is যেটা পেলি সেটা ইউনিট। What is the unit of blood glucose level? মিলিগ্রাম পার ডিএল, ঠিক আছে? রেজাল্ট হলো, এরপরে ইউ হ্যাভ টু ইন্টারপ্রিট whether it is hypoglycemic sample or hyperglycemic, ঠিক আছে? চটপট বলে ফেল ব্লাড গ্লুকোজের নর্মাল লেভেল। ওরকম করে না, ওরকম করে বলেছি, কেমন করে বলতে হয়? ইফ ইউ হ্যাভ আস্কড দ্য নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, দেন ইউ হ্যাভ টু টেল ইন 3 হেডিং। কি? ফাস্টিং কত? হ্যাঁ, মিলিগ্রাম পার ডিএল, সবসময় ইউনিট বলবি, মিলিগ্রাম পার ডিএল। সো ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ 70 to 100 milligram per DL. Next postprandial up to 140. For random blood glucose 180 190 এরকম, less than 180. So when we will call hypoglycemia? When blood glucose level will less than, actually it is 60 milligram per DL. And hyperglycemia, if random blood glucose level is more than 180 or postprandial is more than 140, okay? Okay, this is your interpretation. You have to write all this, and at the end the value যেটা আসবে, so the sample is hyperglycemic or hypoglycemic, you have to mention, okay? Now tell me, what are the causes of hyperglycemia?
বল একটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস, দেন বল প্রেগন্যান্সিটা ওটা থাক ফিজিওলজিক্যাল, hyperthyroidism, then pancreatitis, then Cushing syndrome, then diabetes mellitus, hyperthyroidism, pancreatitis and Cushing syndrome. Then cause of hypoglycemia, ball hypoglycemia cause, what are the causes of hypoglycemia? Are common, ball common, starvation, next is insulin overdose. ইনসুলিন যদি ধরো ওভারডোজ হয়ে যায়, বেশি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? অল দ্য গ্লুকোজ উইল বি ডিপ্লেটেড, ওকে, ফ্রম ব্লাড। সো ইনসুলিন ওভারডোজ। Suppose the patient has not taken the meal, has skipped the meal but taking the insulin, so there will be hypoglycemia, very common, insulin overdose. Number 3 is hypothyroidism. So these are the causes of hyperglycemia and hypoglycemia. In practical copy you have to write all the cause of hypoglycemia and hyperglycemia, but in case of exam jeta pabi only you have to write hypo to hypo, hyper to hyper. Don't write all the hypo and causes of hypo, causes of hyper, okay? So কি বললাম, পড়ালাম আজকে বলতো, পয়েন্ট গুলো বলতো। at first M, then method, name of the method is peroxidase method, then principle টা কেউ একজন বলতো, লাস্ট বেঞ্চ, ইউ স্ট্যান্ড আপ, বাংলা বুঝিস? হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল বল, হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল? দাঁড়িয়ে বল, সবাই শুনতে পাবে। What is the principle? Glucose will oxidize into gluconic acid and hydrogen peroxidase. Hydrogen peroxidase and perform to glucose oxidase. In presence of glucose oxidase. Glucose oxidase is enzyme. Okay. Then in next step, then H₂O₂ further reacts with the phenol and 4-amino antiphylate produce a pinkish-red color complex that is Quinoneimine complex. Very good. বসে যা। ঠিক আছে, নেক্সট তাহলে প্রিন্সিপাল হলো, তারপরে রিঅ্যাকশন, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য রিঅ্যাকশন, দেন reagent, then procedure, then the procedure, how much amount of reagent and how much amount of sample? In 1000 microliter you have to add 10 microliter by using the micropipette, okay? Then after that calculation part is the vital part, okay? আশা করি বুঝে গেছিস, আর কোনো প্রবলেম নেই ক্যালকুলেশনে। দেন results and then clinical interpretation, okay?